Good morning, students. Yesterday we calculated the screening effect. Using Slater's rule, we calculated the effective nuclear charge. I hope you are all clear with that. Whenever you get out of that, please free to contact me. Today we are going to see the calculation of ionic radius and the electronegativity. So ionic radius. What is ionic radius? It is defined as the distance from the center of the nucleus of the ion up to which it exerts its influence on the electron cloud in the ion. So nucleus lerundu or electron cloud. So if you imagine an atom, it is not actually the exact orbit வந்து circular இருக்காது. So அது actually எப்படின்னா ஒரு certain electron cloud means ஒரு how to say ஒரு பிளர்டான ஒரு ஏரியா மாதிரி ஒரு காட்டன்லாம் ஃபில் பண்ணோன்னா எப்படி இருக்கும் லைக் க்ளவுட்ஸ் மாதிரி அந்த இடத்துல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸ்லி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் இப்படி ஒரு சர்க்கிள் போடுறோம்ல ஆர்பிட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா க்ளவுட் மாதிரி ஃபில் ஆகிருக்கும். அதுதான் எலக்ட்ரான். ஸோ சென்டர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் அந்த எலக்ட்ரான் க்ளவுட் இருக்கோ அதை அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் அயானிக் ரேடியஸ். அயானிக் ரேடியஸ் ஆஃப் தி யூனிவேலண்ட் கிறிஸ்டல் கேன் பி கால்குலேட்டட் யூஸிங் அ Pauling method. From there, interionic distance between the nuclei of the cation and the anion. So Pauling method use பண்ணி நம்ம ionic radii calculate பண்ணலாம். So first Pauling assumed that ions present in a crystal lattice are perfect spheres consider பண்றாங்க and they are in contact with each other. And so what they are assuming, first they are bringing one assumption. So what they are saying as a perfect sphere அப்படின்ற ஒரு மாதிரி ஒரு assumption, because it is not actually a perfect sphere. Only if they assume something and they calculate, they will get the value. So they are assuming it is a perfect sphere, and they are saying the radius of cation and anion altogether they are calling it as the internuclear distance. That is the distance between the center of nucleus of cation and anion. So Rc plus and Ra minus are the radius of the anion and cation respectively. And Pauling also assumed that the radius of the ion having noble gas electronic configuration, that is 1s2 2s2 2p6. So noble gas electronic configuration இருக்கிற எல்லா ions, noble gas electronic configuration இருக்கிற atoms எல்லாமே it is inversely proportional to the effective nuclear charge felt that it is periphery of the ion. So radius of cation is directly proportional to the it is inversely proportional to the effective nuclear charge of the cation, and for anion also it is inversely proportional. So Z effect is a effective nuclear charge and Z effect is equal to atomic number minus the shielding effect. So dividing this equation, cation and anion we are dividing. So on solving this equation we will get the values of the radius of cation and anion. Now let us explain the method by calculating the ionic radii of sodium and fluorine, that is an NaF crystal whose interionic distance is equal to 231 picometer. So Rc plus and Ra minus இருந்தது. So இங்க C plus cation is sodium, anion is fluoride ion. So radius of sodium and radius of fluoride ion. So it is given as 231. D value கொடுத்துட்டாங்க which is 231, and you have to write the formula. Radius of sodium ion and the fluoride ion which is equal to Z effect போட்டு நீங்க எழுதணும், and Z effect is equal to Z minus S. So atomic number. So atomic number for fluorine is 9. 9 minus screening effect is 4.15, which is also will be given. And for sodium we calculate panna atomic number sodium 11 minus 4.15. Okay, so then you have to substitute that in that formula. You will get the radius of sodium, and substituting sodium value in the above mentioned equation, that is the fifth equation substitute pannona, you will get the radius of fluoride ion also. And substituting the Rf minus, that is anion value and number 1, equation 6 நீங்க இத follow பண்ணீங்கனாலே mere substitution only, it is very simple. We will get the radius of the fluoride ion also. So if the distance between the nucleus and the electron cloud is given, we can easily calculate by knowing the atomic number and the screening effect தெரிஞ்சிருச்சுனாலே we can easily calculate the what is the radius of the ions. Okay,
So now we are moving on to the ionization energy. So simply what is ionization energy means, ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்வயர் பண்ணுறது எவ்வளோ எனர்ஜியோ அதுதான் ionization energy. It is defined as the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of the isolated neutral gaseous atom in its ground state. It is expressed in kilojoules per mole or in electron volts. ஸோ கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான எனர்ஜி. ஸோ ஒரு மெட்டலில் இருந்து இட் இஸ் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஸோ மெட்டல் எம்னா மெட்டல் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, ஜீன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம். வை இட் இஸ் IE1 மீன்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான அயனைசேஷன் எனர்ஜி. ஸோ இட் இஸ் that is the first electron remove பண்ணுறதுக்கான ionization energy IE1. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டல் என்னவாயிடும், எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ், அதாவது ஒரு கேட்டையானா M+ஆக கன்வெர்ட் ஆகிடும். சக்ஸசிவ் அயனைசேஷன் எனர்ஜினா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் எலக்ட்ரான் தேர்ட் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணும்பொழுது எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் எலக்ட்ரான் நம்ம எதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம், M+, எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் மோனோ கேட்டையான்லேருந்து we will remove this. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த M+லேருந்து செகண்ட் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணோன்னா M2+, 2 எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ அது அயனைசேஷன் எனர்ஜி 2. ஸோ இன் திஸ் வே வி கேன் டிஃபைன் த சக்ஸசிவ் அயனைசேஷன் எனர்ஜிஸ் as தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் லெஸ் இன் த கேட்டையான் தேன் இன் த நியூட்ரல் ஆட்டம் while the nuclear charge remains the same. ஸோ வாட் தே ஆர் சேயிங் இஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கம்மியாக இருக்கும். கேட்டையான் இப்போ வந்து M2+, M3+ன்னு மெட்டல் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானாக லூஸ் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குல்ல ஒரு கேட்டையான். ஸோ அதில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கம்மியாக இருக்குமே தவிர நியூக்ளியர் சார்ஜை அதே மாதிரி தான் இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகாது. Therefore the effective nuclear charge of the cation is higher than the corresponding neutral atom. ஸோ நியூட்ரல் ஆட்டம்க்கு விட கேட்டையானில் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு பாசிட்டிவ் அயான். அது ஒரு பாசிட்டிவ் அயானுங்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸோடைய அதுக்கு நிறைய சார்ஜ் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் more than the neutral atom, that is effective nuclear charge will be greater. Thus the successive ionization energy பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், ஏன்னா அது நியூக்ளியஸோட ரொம்பவே தள்ளி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் எலக்ட்ரான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விட கொஞ்சம் கிட்ட இருக்கிறதுனால அதுக்கான எனர்ஜி நம்ம ஜாஸ்தி சப்ளை பண்ணணும், ஃபாலோட் பை 3-4 எலக்ட்ரான்ஸ், தேர்ட் ஃபோர்த் ஆர் ஃபிஃப்த் எலக்ட்ரான் ஆஃப்டர் தேட். ஸோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி 1 வந்து கம்மியாக இருக்கும், 2 வந்து 2 விட கம்மியாக இருக்கும், 3 விட செகண்ட் எனர்ஜி will be lesser. So this is how the energy order follows. Next is moving on to the periodic trends in ionization energy. The ionization energy usually increases along the period with a few exceptions. As discussed earlier, when we move from left to right along the period, valence electrons எல்லாமே சேம் ஷெல்லில் ஆட் ஆகிறதுனால சைஸ் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்காது in the period. So there is a size வந்து it is not moving, it is not increasing from left to right, it is remaining the same. But what is happening is nuclear charge increase ஆகிட்டே இருக்கு because of the electrostatic attractive force of the electrons, valence electrons, and more energy is required to remove the valence electron, resulting in high ionization energy. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அட்ராக்ஷன் இருக்கோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி நம்ம ஜாஸ்தி சப்ளை பண்ணணும், ஏன்னா பாசிட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ்க்கும் நல்ல அட்ராக்ஷன் இருக்கும்போது அதை பிரிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நம்ம எனர்ஜி ஜாஸ்தி supply பண்ணணும் to remove when the charge is more, to remove the electron. Now let us consider the variation in ionization energy in the second period. The plot of atomic number versus ionization energy we will see, it is given here. Ionization energy க்கும் atomic number க்கும் கொடுத்திருக்காங்க. Atomic number increase ஆக ionization energiயும் increase ஆகுது. In the following graph there is a 2 deviation in the trend of the ionization energy. It is expected that boron has higher ionization energy than beryllium. So boronக்கு பெரிலியமை விட அதிகமாக இருக்கணும்னு it is expected. It is actually பெரிலியம்க்கு அப்புறம் போரானுக்கு இன்க்ரீஸ் தான் ஆகணும். பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபில் போரான் வந்து டக்குன்னு ட்ராப் ஆகிருக்கு எனர்ஜி. why it is having a higher nuclear charge. Okay, so it is expected to boron has higher ionization energy than beryllium because it has higher nuclear charge. However, the actual ionization energies of beryllium and boron are 889, 99 and
800 kilojoules for beryllium and boron respectively. It is due to the fact that beryllium with completely 2s filled orbital is more stable than partially valence orbital of the electronic configuration. ஏன் வந்து போரானுக்கு வந்து டக்குன்னு கம்மியாகுது பெரிலியம் விடன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் அண்ட் ஹாஃப் ஃபில்ட், எக்ஸாக்ட்லி ஹாஃப் ஃபில்ட். ஸோ இது பெரிலியமில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி 2s இருக்குது, வெரஸ் போரானில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு p ஆர்பிட்டாலில் அது அன்பேர்டாக இருக்குது. இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹாஃப் ஃபில்ட் ஆல்சோ. தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் பெரிலியம் இஸ் 4. ஸோ 1s2 இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட். போரான் இஸ் 5, 1s2 2p1 வர்றதுனால இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹாஃப் ஃபில்ட். த ஸ்டெபிலிட்டி decreases. That is why there is a drop on the graph. Similarly, nitrogen with 1s2 2p3 electronic configuration has higher ionization energy than oxygen. So nitrogen ku oxygen vida adhigama irukku. Okay, because half filled electronic configuration is more stable. நம்ம second lesson லே பார்த்திருக்கோம், எப்பவுமே half filled electronic configuration is more stable than the incompletely filled. Okay, next is periodic variation in group. The ionization energy decreases down the group. Ionization energy top to bottom decrease ஆகுது. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டமோட சைஸை பெருசாக இருக்கும். ஸோ டாப் டு பாட்டம் வந்து சைஸ் வந்து பெருசாகிறதுனால ஷெல்ஸ் வந்து பெருசாக நிறைய ஷெல்ஸ் இருக்கும். நியூக்ளியஸோட அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு பெரிய கான்டாக்ட் இருக்காது. நம்ம ஈஸியாக அந்த எலக்ட்ரான்ஸை கம்மி எனர்ஜி சப்ளை பண்ணியே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் given here. So ionization energy also decreases down the group. Ionization energy and shielding effect. As we move down a group, the number of inertial electron increases, which in turn increases the repulsive force. So now என்ன ஆகுது, தி நம்பர் ஆஃப் இனர்ஷியல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகுது, ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஜாஸ்தியாக எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் உள்ள ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது, விச் இன்க்ரீசஸ் த ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் விச் இஸ் காஸ்ட் பை த இன்னர் எலக்ட்ரான்ஸ், டிக்ரீசஸ் த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். ஸோ இந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் பெரிய கான்டாக்ட் இல்லை. ஸோ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸு கம்மியாகுது. ஸோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாகுது. அப்போ அயனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மியாகும் போது ஈஸியாக நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். This is because of the repulsive force between the electrons. Now variation of ionization energy down the group. Ionization energy down the group பார்த்தீங்கன்னா it is decreasing. That's now we discussed, because the size of the atom is increasing with more number of shells. There is no good contact with the nucleus, so we can easily remove the electrons. Okay, so it is decreasing. Ionization energy is decreasing. Next is moving on to the electron affinity. So what is electron affinity? It is defined as the amount of energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated neutral gaseous atom in its ground state to form its anion. It is expressed in kilojoules per mole. So electron affinity na ஒரு ஆட்டம்ல ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது. So what happens to the electron affinity in a period? The variation of electron affinity is not as systematic in the case of ionization energy. Ionization energyல பார்த்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஈஸியாக சொல்லிட முடியாது. as you move from alkali metals to halogens, that is left to right, நம்ம பீரியட் வைஸ் பார்க்கும்பொழுது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் இன் குட் கான்டாக்ட். ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட் சைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இப்போ சைஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது நியூக்ளியஸ்க்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல்லுக்கும் நல்லாவே கான்டாக்ட் இருக்கும். ஸோ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக உள்ள எலக்ட்ரானை போயிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிட முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் டியூ டு த இன்க்ரீஸ் இன் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனாலையும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனாலையும் ஈஸிலி வி கேன் நாட் ஆட் த எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தட். However, in case of electrons, elements such as beryllium and nitrogen, the addition of extra electron will disturb their stability. So, ஒரு electron berylliumல add பண்ணா என்ன ஆகும்னா stability-வே அது disturb பண்ணிடும். So, they almost have zero electron affinity. So, if you can see here, along the second period, lithium, beryllium, இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிக்ரீஸ் தான் ஆகுது. ஏன் ஃப்ளூரினுக்கு மட்டும் அங்கே ரைஸ் ஆகுதுன்னா பிகாஸ் ஃப்ளூரின் இஸ் ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ். நோபல் கேஸஸ் ஹாவ் ஸ்டேபிள் NS2 NP6 கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் த அடிஷன் ஆஃப் ஃபர்தர் எலக்ட்ரான் இஸ் அன்ஃபேவரபிள். ஸோ நோபல் கேஸஸில் நல்லா எலக்ட்ரான்ஸே ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் என்டையர்லி டவுன். ஓகே, இந்த கிராஃபில் டீப் ஃபால் இருக்குது.
So halogens having the general electronic configuration ns2 np5. So அதுக்கிட்ட ஒரு electron கம்மியாக இருக்குது. p ஷெல்லில் p orbital we need to have 6 electrons but it is have only 5. So நம்ம அதில் ஈஸியாக ஒரு electron அங்கே ஆட் பண்ணிடலாம். And therefore each period the halogen has electron affinity. So எல்லா halogensக்குமே electron affinity இருக்குது. Variation of electron affinity in a group. As we move down the group generally electron affinity decreases. அங்கே ஆட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா ஆல்ரெடி அங்கே சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. It is due to increase in atomic size and shielding effect of inner electrons. However, oxygen and fluorine have lower affinity than sulfur and chlorine respectively, and the sizes of oxygen and fluorine atoms are comparatively small and they have high electron density. So electron density anga jaasti irukradanaala we cannot add in much more electrons down the group. Okay, so electron affinity decreases down the group for halogens they have given. So this is all about the trends, if that is for electron affinity and then ionic radius and then electronegativity. I hope you are all clear with this. Tomorrow we will see what happens to the electronegativity along the period and the group. So here as I said, you can expect reasoning questions from this part. So go through this. They will ask you why there is a sudden unexpected change in between as it is expected. So expect பண்ணதை விட ஏன் in between வந்து drop ஆகுது electronegativity அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. You go through the paragraphs very clearly. Thank you.